Muy buen día para todos, familia del mundo. Ha sido un honor esta invitación y contarles la historia de cómo ha llegado la Kiva de nuevo a nuestras vidas. And Cynthia, whenever you want to do English, you can. Of course. Thank you. So Heriberto is here and welcoming everybody and saying hello to everybody. And of course, saying that it's been an absolute honor to be a part of the Kiva family and to be the Kiva family. So welcome and thank you, Heriberto. It's so wonderful to have you here. Bienvenido. Gracias. Fue a finales de los años 60 cuando en una visión, Raimundo Tigre Pérez, que es nuestro líder espiritual, volvió a reconectar el trabajo de lo que es la Kiva, un trabajo de reconexión espiritual con los seres originales de la tierra. And Heriberto saying that it was at the end of the 60s when through a vision, Raimundo Tigre Pérez, who is our spiritual leader, reconnected the work of what is the Kiva, a work of spiritual connection with the original beings of the earth. En ese trabajo hizo una apertura a la Madre Tierra donde se abrió un corazón que le salía un fuego sagrado en medio y entraban de todas las comunidades del planeta con sus vestimentas originales, hablando sus lenguas nativas, haciendo rezos al fuego y el fuego empezaba a llenarse de alegría. And Heriberto says, so in this work, the Mother Earth had this beautiful experience where her heart was opening with a sacred fire in the middle. And so all of these communities entered, all of the communities of the planet entered with their original clothes, speaking their native languages and praying to the fire. And the fire began to be filled with joy. Empezaron a escuchar todos los cantos en sus lenguas originales de las diferentes partes de la Tierra. Se empezó a hacer una energía muy grande, de la cual sale una mujer y empieza a cantar. Y ese canto hace que todo se vuelva verde y lleno de flores a su alrededor. And so from this beautiful singing and from hearing all of these songs from the different parts of the earth, this very beautiful, great energy began to be made, from which a woman came out and began to sing a song that made everything turn green and full of flowers around them. De ahí se llevó el nombre mucho tiempo que se llamó el Canto de la Tierra. Nuestra ceremonia inició con ese nombre. Cuando empezamos a sembrar ya la Kiva en diferentes lugares del planeta, le llamamos Raíces de la Tierra. And so from this time, the song became called the Song of the Earth. And our ceremony began with that name when we began to plant the seeds for it. And the one that came from different parts of the planet, we call it Roots of the Earth. Nuestro trabajo a través de estos 35 años ha sido un trabajo muy bello porque hemos sido un tejido de todas las personas de conocimiento que está guardando la Tierra en todas las comunidades indígenas del planeta. And so our work for the past 35 years, it's been very beautiful work because we have been a fabric of all of the people of knowledge that are guarding the earth and all of the indigenous communities of the planet. Nos hemos sentido muy honrados de que nos abran sus puertas y sus comunidades, de que nos abran la puerta para entrar a su fuego de cada familia y pedir el permiso para que vengan a rezar con nosotros. And so we have felt very honored for them to open their doors, the doors to their communities to us, and to open the doors to enter the fire of each family and ask permission for them to come and pray with us. A lo largo del tiempo, con todo el trabajo de las conquistas del planeta, el ser humano se ha hecho mucho daño unos contra otros. Yeah, throughout this time and all of the ways in which the conquering of the world has taken place, human beings have done a lot of damage against each other. Muchas comunidades tenían cerrado su conocimiento, no lo querían abrir a los demás por miedo a otra vez ser intervenidos de una manera injusta.
And so, for this reason, a lot of the communities closed their knowledge and they did not want to open it to others for fear of being intervened in an unfair way again. He hecho un trabajo de hermandad, de familia, con cada uno de esos seres para que vuelvan otra vez a abrir su corazón, para empezar a ayudar a toda la gente que no tenemos conexión directa en la naturaleza. And so, throughout this time, we have been doing this work, establishing this brotherhood, a family in which those beings will again reopen their hearts to start helping all the people who do not have a direct connection to nature. Los que no tenemos una conectividad directa con la naturaleza y nacemos en alguna ciudad, nos han enseñado a estar perdidos. Toda la cultura, lo que nos han enseñado en las universidades y en las escuelas, es a ver cómo vamos a explotar a la tierra. Yes, those of us who do not have a direct connection to nature and are born in a city have been taught to be lost in this culture. Sometimes universities and school have taught us to see how we are actually going to be exploiting the earth. Ellos nos enseñan a cómo estar conectados de una manera diferente con la naturaleza, en donde las montañas, los ríos, las plantas, los árboles son parte de nosotros, son parte de nuestra familia. No es un instrumento de explotación. And so they show us how we can be connected in a different way with nature, where mountains, rivers, plants, trees are part of us. They're a part of our family, and they're not an instrument for exploitation. Y aparte, su trabajo silencioso es que rezan por nosotros todo el tiempo. Están dando pagamentos, dando ofrendas a la naturaleza para que tengamos lluvia, para que tengamos una buena comida. Y esa gente merece un respeto. Yes, and the biggest part of the work that they do is a silent work because they're always praying for us, these beautiful communities and the beings in these communities. They're always making payment, making offerings so that we can have rain, so that we can have good food, and they deserve our respect. Entonces, nuestro trabajo como raíces de la tierra es conectar a esos seres de una manera donde se sientan en familia y en armonía. Y una parte donde lo pueden hacer de una manera segura es frente a un fuego adentro de una kiva. And so our work as roots of the earth is to connect those beautiful beings in a way where they will feel like they are in family, like they are in harmony. And one part where they can do it in a safe way is in front of a fire, inside a kiva. Ahí se sienten en familia, ahí nadie es más que otro, ni entran en competencia. Todos tienen una manera y un lenguaje directo de cómo comunicarse con el mundo espiritual. And so here they feel like a family. There's no one that is bigger, better than the other, and everybody, no one's in competition. Everybody's an equal. And so this is a straightforward way and a language for how to communicate with the spirit world. En el mundo espiritual, ellos ven a nosotros de una manera donde todos somos iguales. Donde nosotros nos sentimos diferentes es solamente nuestra mente y nuestro ego. And so in the spiritual world, they view us all as equals. It is here through our egos that we create sometimes the differentiations and the separations. Hay muchas etnias en las cuales son más famosas que otras, a través de los libros o a través de descubrimientos de algún investigador que se dedica a encontrar algún secreto espiritual. Pero hay muchas etnias indígenas que están todavía ocultas en las montañas, no saben ni su nombre y son igual de importantes a las que ya son muy famosas. Yeah. And so there are many books in which, very many famous people have offered their discoveries or researches, and they have dedicated some findings to spiritual secrets. But there are many indigenous ethnic groups that are still hidden in the mountains, and we don't even know their names, but they are just as important as those who all are already very famous.
Ahora que fuimos a pedir el permiso para África, nos dimos cuenta de que existe un mundo mágico espiritual para poder llegar a esa gente en la cual va a participar con nosotros en las kivas. Es pasar una frontera para poder llegar a ellos. Se cuidan mucho. And so now that we were in Africa, we realized that there is a magical spiritual world to be able to be reached. And they're there, and it is layer upon layer upon layer that we have to cross to reach them. But we have, and it is so that they can be connected to us in Akiva. No les importa ser famosos, porque ellos saben lo que son. No necesitan el aplauso de nosotros, necesitan el reconocimiento de nosotros. Están haciendo un trabajo perfecto con la madre naturaleza. So, and they don't care about being famous because they know who they are. They don't need our applause. They don't need our recognition. They are doing a perfect job with Mother Nature. Ese es el trabajo que ha hecho Raíces de la Tierra por todo este tiempo. Ir a esas comunidades, caminar entre las selvas, en las montañas, en los lugares difíciles para llegar a encontrar esos diamantes hermosos espirituales que nos van a seguir ayudando con su rezo. And so that has been the work of Roots of the Earth, to go and find these communities, walking jungles and into the mountains and in difficult places to get to find those beautiful spiritual diamonds that will continue to help us with their prayer. Raíces de la Tierra tiene su ceremonia central, que es la kiva, durante los 4 días. Con sus noches se prende un fuego que se cuida ceremonialmente para que ellos estén sembrando su semilla de rezo. And so Raíces de la Tierra has a ceremony, a central ceremony in which we light the kiva for 4 days. And with their nights and a fire that is ceremonially cared for so that they are sowing the seeds and the seeds of rezo, of prayer. Es muy importante cuando ellos se sienten que están cumpliendo un pagamento espiritual en el cual durante 4 días se va manifestando su rezo. No solamente llegar y sembrar un rezo, sino que tiene el tiempo para poder manifestarse. And so to them, it's very important to take care of their offering. So they do the spiritual payment in which for 4 days there is a prayer and they observe this prayer manifested. So it's not only important to them to sow the prayer, but also to have the time to be able to see it manifest as well. Ellos tienen el tiempo también para conocerse, para sentirse unos con otros y quitarse la soledad. And so they have this time to be with each other and to give each other this time to be together and take away the solitude. Es muy importante porque muchos de sus hijos, ahora con todas estas redes que están habiendo de internet, muchas veces algunos ya quieren irse a las ciudades y muchas veces están perdiendo sus lenguas nativas. So this is very important because sometimes the children of these communities are wanting to leave to the city and connect with the internet and leave these beautiful networks. And so some of them are regretfully losing their native languages, and that is what they are trying to reconnect them with. La manera de ayudarlos nosotros es darles un respeto y un reconocimiento espiritual de lo que están haciendo en sus comunidades, para que sus hijos y sus hijas vean que sus padres son personas importantes también en la sociedad. And so the way for us to keep this from happening is to offer a respect to them and give them spiritual recognition, the elders, the fathers, the mothers of the village, so that their children can see that they are important people and that the work that they're doing is important to society as well. Que se sientan honrados con todas sus vestimentas, con todos sus símbolos que tengan,
porque es un honor que están guardando de una memoria ancestral de todo el tiempo de la naturaleza. And so it is important for them to feel honored with their clothing, with all of the symbols that they have, because it is an honor that they are keeping from an ancestral memory of all of the time of nature. Así es de que el trabajo que se está haciendo es un trabajo de unir a la familia y que la familia se sienta bien haciendo su trabajo. And so the work that we do is a work of unifying the family, uniting the families so that the family can feel well and good about the work that they're doing. Por el lado contrario, hay mucha gente que está naciendo en una ciudad y cuando va creciendo tiene la necesidad de tener ese contacto espiritual. On the other hand, there are people that are actually now being born in the city. And as they grow, they find this need to have this connection with spirituality and with nature. Y la Kiva les da esa oportunidad. En un mismo círculo se reúnen personas de montañas, de desiertos, de las selvas, de los lugares lejanos donde hay mucho hielo, todos rezando juntos. Ahí los van a conocer sin necesidad de viajar, cómo es su forma de expresarse espiritualmente. And so what the Kiva does is allow them this opportunity, the same circle of people, to be in mountains and deserts and jungles and distant places where there are a lot of ice, and just together, all pray together. There they will meet them without having to travel. How is your way of expressing yourself spiritually? Es una biblioteca espiritual en un mismo lugar. Ahí puedes estudiar lo que tú quieras, cómo caminan, cómo rezan, cómo comen, cómo son de una manera espiritual alrededor tuyo. And so this is a spiritual library in the same place where you can study whatever you want, how they talk, how they walk, how they pray, how they eat, how they are spiritually around you. Y es un menú también para lo que nosotros queramos aprender. Nos podemos ir a aprender con abuelos espirituales de la selva, con abuelos espirituales del desierto, abuelos espirituales de las montañas, con gente que sabemos que son gentes originales que viven en sus comunidades y no están explotando a nadie. So this is also like a menu for what we want to learn, where we can go and learn with spiritual grandparents, ancestors from the jungle, with spiritual grandparents from the desert, spiritual grandparents from the mountains, with people who know they are the original people who live in their communities and are not exploiting anyone. Son gente con un reconocimiento espiritual que los avala en su comunidad y también nosotros conocemos cómo es su forma de rezar. Gente muy limpia. So they are a people with a spiritual recognition who endorse their community and who also know how their way of praying is, and very, very clean and pure people, pure of heart. En la puerta de la Kiva existen 5 plumas. Cada vez que vemos esas 5 plumas, que está conectando a un continente. So in the doorway of the kiva, there are 5 feathers. Each time we see one of these 5 feathers, they are connecting us with one of the 5 continents. Ahora, los espíritus están diciendo que es el momento de darles una conexión espiritual a esos 5 continentes. And so the doorway and the spirits are actually saying now that it is the moment to give a connection, a spiritual connection, to one of those 5 continents. Es muy importante que apoyemos ese trabajo. And it's very important for us to support this work. Nos hemos encontrado con problemas para darles una visa, con problemas para poder, porque ellos no tienen banco en las montañas, no existen sistemas bancarios, no existe nada de eso como para poder decir yo puedo viajar, que es lo que te piden las personas que te dan una visa. So we have encountered some problems, for example, to give them a visa, and problems sometimes with not having a bank in the mountains because they do not exist. And banking systems, there is nothing like that to be able to say, I can travel.
So, how can they even get a visa? Nos hemos encontrado con ese tipo de problema y les pedimos que recen para que se pueda abrir todos los campos espirituales y podamos llegar a esos lugares a hacer un rezo. So, we have found these kinds of problems, and so we ask you to pray so that these doorways and spiritual paths can be opened so that we can reach those places and make a prayer. Nuestro trabajo espiritual, como raíces de la tierra, es quitar todas esas líneas que les llamamos frontera y empezar a vernos como un solo cuerpo en la tierra, como una sola familia de muchos colores. So, our work at Raíces de la Tierra is to remove all of those lines that we call borders and begin to see ourselves as one body on the earth, as a single family of many colors. Entonces, les agradezco todo el apoyo que han hecho con sus donaciones hasta este momento para poderles comprar tickets a nuestros abuelos y abuelas que van a viajar con nosotros. And so we thank you so much for all of the support you have made with your donations, and so that we can buy these tickets for our grandparents and ancestral teachers who are going to be traveling with us. Y les pido su apoyo para los que no lo han hecho, para que también nos apoyen en nuestras páginas de Kiva Family. Vienen todos los datos de todas las fechas que vamos a hacer el contacto con los continentes y dónde nos pueden ayudar también para que esto se pueda realizar con su apoyo económico. And so, also, if you still have not had a chance to offer this support, I ask for your support so that this support can come to the Kiva family and we can find the dates in which we're going to be making the contact with the continents. And in the page of the Kiva family, you can find where you can help us, and so that we can do this with your economic support. Les agradezco mucho a toda esta organización que nos está apoyando desde su corazón y desde su espíritu para que esto se pueda lograr. And so I thank you, and I'm so grateful to this organization for supporting us from its heart and spirit so that this can be achieved. A todos los que están apoyando en algún lugar y no están aquí presentes, pero que ellos están rezando para que esto se pueda lograr. And I also thank all of those who may not be present right now, but that are praying and offering our prayers so that this can be achieved. A todos los espíritus que podemos ver y a los que no podemos ver, que están siempre en apoyo de esta vida en el mundo espiritual. And we also thank the spirits that we can see and cannot see, but who are always giving their support of this life from the spiritual world. Les amo mucho y les voy a regalar un canto para cerrar mi intervención. Muchísimas gracias por su apoyo. I love you all so much, and I'm going to offer you a song right now to thank you so much for your support. Esta canción es de la tribu de Amazonas, donde existe un río muy grande y muy hermoso que a pesar de tanta minería y explotación, sigue vivo. This is a song from a tribe in the Amazons where there is a beautiful, very large river that, despite so much of mining and exploitation, is still alive. Llama, 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 llama. Llama, 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 llama. Llama, 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 Ema, ema, borimbo, ema, ema, borimbo.
Ema, ema, borimbo, ema, ema, borimbo. Ema, ema, borimbo, ema, ema, borimbo. Ema, ema, borimbo, ema, ema, borimbo. Llama, 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 llama. Llama, 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 llama. Llama, 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 Ajaro, vero, cambo, ajaro, vero, cambo. 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 Llama, 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 llama. Llama, 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 llama. Llama, 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 llama. Muchas gracias.